again, LIAHKATE. Today, I'll be reviewing the product that I'm currently using. This is the Goglass Skin Resurfacing Set. Box is peach and white. It looks classy. It looks minimalistic. For dito lahat nakalagay yung kung paano gamitin, yung ingredients niya andito, and kung ilang grams or ml. Ito yung toner, ito yung serum. So, ayan ang tsura ng packaging niya. And this is the sun shield or the SPF kung tawagin ko. So, this the Goglass Skin. Actually, nakikita ko siya laging pinupost sa Instagram. Pinafollow ko sila doon. Then, realize I also want to have that glass skin look dahil yun talaga yung dream or gusto kong ma-achieve sa aking face. Ito nga pala ang natira sa aking soap. So, ayan, ang itsura niya. Actually, malaki to. Okay, ganyan. Makapal. And then, hinati-hati ko na lang siya ng ganito para talagang masulit ko yung product or ma-stretch ko yung product, mas matagal-tagal ko siyang magamit. Okay, the price of this is 350. Sa una, syempre, parang magtataka ka. For me, kasi parang ang mura nito for a set. 4 na product na siya. May toner, may SPF, and may serum. Medyo nakakatakot mag-try ng mga murang skincare products kasi nga, sabi ko, isa lang ang mukhang ito. Pwedeng masira ang aking skin dahil lang sa isang beauty product na mura or skincare product na mura. Pero pag nakita mo yung product and yung Instagram nila, hindi ka matatakot. It looks luxurious for me. Hindi siya mukhang cheap. It doesn't look cheap. So sabi ko, okay, I'll try and grab it. Yung toner nila, girls, it has 60 ml. I use this day and night. Then this serum nila or the skin salve serum is 15 ml. So I use this only at night. Okay, and ito namang SPF nila, I use this every day, daytime lang, okay, sa umaga ko lang to ginagamit. Then, etong soap nila, I use this twice daily, every morning and every evening. Actually, girls, hindi ko to pinil agad-agad kasi gusto ko ibigay sa inyo yung full review ko. This is my honest and unbiased opinion. This is not sponsored. I bought this from my own money. And I really tried the product for you guys. Hindi ako basta gumagamit lang ng product or ini-endorse ko sa inyo, eto, this is good, this is better. No. In short, hindi ako nagre-review ng product na talagang hindi ko nagamit. Literally. Sasabihin ko sa inyo kung first impression lang. But this about skincare, girls, sa skincare, kailangan, bago ka manood ng review, kailangan talaga yung tao na yun ginagamit yun. And yun lang yung ginagamit niya. Kasi kung hindi, magkakaroon ng ibang reaction sa face. So, parang hindi na totoo dahil marami kang ginagamit or minsan mo lang nagamit. Ito lang, resurfacing set, ang ginagamit ko sa aking face. Hindi na ako gumamit ng ibang SPF pa, hindi ako gumamit ng ibang moisturizer. Ito lang talaga, just to test this product, kung talagang effective ito. Okay, ito naman, as ang scent nito is rosewort water. I have a sensitive skin, pero ito hindi siya makapdi sa aking skin, hindi ako nag-breakout, hindi rin siya mainit sa aking face. So, this is mild. For me, this is mild, okay? Again, okay, disclaimer, girls, hindi lahat na nag-work sa akin mag-work sa inyo. I'm just sharing you yung mga products na nag-work sa aking skin. Ang skin type ko is normal to dry skin. Okay? But if you want to try the product, then go ahead. I-swatch nyo muna dito yung product, then leave it for about 1 day, then tsaka nyo gamitin para talagang matest nyo kung hindi ba kayo sensitive or hindi ba magkakaroon ng kakaibang reaction sa balat nyo. So, ito naman yung serum niya. So, ayan, di-pump siya. Antipid nito gamitin. Although this is just 15 ml, girl, ganito pa rin siya kadami. Kasi 4 na drop lang, okay na yung face mo. So, ito naman, itong SPF nila, P-size lang yung ginagamit ko for daily before ako pumasok. Kaya naglalagay na ako. Yung scent niya, girls, it lingers. Okay? Hindi yung pagka-apply mo, wala na agad. No, the scent really lingers. Pero despite na it lingers on my skin, hindi ako nagkaroon ng anything nakakaiba sa face. Usually kasi pag may scent yung product, usually doon nang kakaproblema yung mga may sensitive skin. Nagkakaroon sila ng breakout or mga kakaibang nangyayari sa skin pag may amoy.
so far in my experience. So, bago ko tong gamitin, ito yung look ko. Just want you to know kung anong condition ng skin ko before using that product. As you can see, meron akong mga breakouts here. So, meron akong mga pimple mark. Syempre, mga malalaking pores around my face. And then, discoloration, as always, sa aking under eye area. And so far, yun lang naman. So, ito yung clip ko. This is the first week that I'm using. This is the effect. Girls, this is my first week on using this resurfacing set ng The Go Glass. So, ayan. Ayan. Nasa bintana kayo, girls, para talagang maliwanag and natural light ang ating gamit. So, ayan. Ayan. Meron lang akong onting breakout dito. But I don't blame the Go Glass kasi isang linggo ko na siyang ginagamit and ngayon lang nagkaroon. So, I think that is my hormonal issues kasi girls, meron akong hormonal imbalance and pag-usapan natin yan sa aking channel, okay? And meron lang ako onting kati-kati dito. In the second week, ito yung effect niya sa aking skin. This is just an update for my second week using this The Go Glass. Okay, so yung aking face, so ipapakita ko sa inyo, this is just an update. Okay? This is just bare face, guys. Ang nilagay ko lang is SPF, yung soap, and yung toner. Then, the third week, this is my third week on using the Go Glass or yung resurfacing set nila. Okay, ito ang aking skin. As of the moment, ang gamit natin is natural light. So, para lang mas klaro kung anong itsura ng aking skin. So, para makita niyo talaga yung pinagbago o kaibahan ng aking face. So, doon sa mga previous videos ko, mag-insert na lang din ako ng clip. Ito yung itsura ko bago ko mag-present sa inyo ng makeup look. So, yan yung itsura ko. And then, ito naman yung present clip na nagpe-present ako sa inyo bago ko mag-makeup. And now, ito yung pinaka-recent look. Okay, after a month of using this The Go Glass. This is my bare face. Ang nilagay ko lang dito is this toner and then itong SPF and this is the result. As you can see, talagang parang nag-glow talaga, kind of glass skin type of look. And nabawasan niya yung discoloration ko dito sa under eye area, which I don't know why. Bakit may ganun? Kasi ang giniklaim lang naman niya is glass skin type of look. Katulad niyan, yung talagang parang glowing, nagga-glass skin, ganun. Wala akong feeling na na-experience, okay? Walang feeling, walang ganun, walang redness yung pagmumukha, tapos nagpipil, ganyan. Hindi pangit yung growth nitong product na to. As you can see, for the first, second, and third week, mild na mild siya sa aking skin. Yung pagiging glass niya, hindi ka parang gumamit ng astringent. What to expect from this product? Ang i-expect mo sa product na ito ay talagang mag-glow o magiging glass skin type yung iyong face. Pero, hindi niya mababawasan yung paglaki ng pores mo. Hindi liliit yung pores mo, girls. Huwag mong asahan yon. Hindi matatanggal ang mga blackheads mo. Talagang meron ka pa rin blackheads and whiteheads. Nandyan pa rin sila. Okay. Pero yung dry patches sa aking skin, nabawasan. For my final thoughts, I really love this. Very affordable, very effective, very easy to use. So, ayun, girls. Madali din siyang hanapin. You only have to go to their Instagram account. Ang Instagram account na pinag-orderan ko, she is a reseller. Ang Instagram account niya is thegoglassph. Tapos, yung talagang main Instagram nila is thegoglass. Ilalagay ko na lang dyan. Thank you so much for joining me today. I really appreciate you coming to my channel and watching my channel, my beauty vlogs. If you do enjoy this kind of video, hit the thumbs up button. And kung mahilig ka sa mga ganitong klase ng video, kung mahilig ka sa skincare, sa makeup, sa travel vlogs, girl, you're very much welcome to my channel, and hit mo na rin yung subscribe button and yung katabi, yung bell button para ma-notified ka sa mga susunod ko pang kagandahang video post. Doon naman sa nanonood sa akin sa Facebook, i-follow nyo ako, just hit the like page and pwede naman din yung i-click
or iset nyo yung zippers para naman pag nag-upload ako, makita nyo agad yung aking kagandahang post. And kung gusto nyo ng mga latest post ko, nagpo-post ako ng latest video sa aking YouTube channel. So, dun sa mga taga-FB, pwede nyo na akong i-follow sa YouTube ko. My YouTube channel is LIAHKATE. See you guys for my next one. Bye!